Just our proposal just requested me. Actually, I have been informed that only will take the pelvic diaphragm on this side. But actually, he asked me to complete that and started the pelvic diaphragm. He asked me to complete the pelvic diaphragm. Sometimes it comes as a short note, the levator anine or the pelvic diaphragm. So I just detailing is not detailed. Just the parts and the nerve supply and actions. Already I have told you, the pelvic diaphragm actually consists of pelvic diaphragm plus the mark. Actually, I can pull it. Garter means is this type of geometrical figure, we call it garter, like the D diaphragm. Similarly, there is a diaphragm between the abdomen and the pelvis, and we call the pelvic diaphragm. Just below it, there is another diaphragm known as the urogenital diaphragm. But recently, the question arises whether at all the urogenital diaphragm exists or not. But the pelvic diaphragm exists. It consists of a muscles and fascia. Pelvic diaphragm consists of a muscles and fascia. Muscles means osteoid and fascia, which covers the upper and lower surface. What is fascia? Already you know. It is a thin film of connective tissue, like a membrane. So the upper and lower layer of these muscles is covered by a fascia. We call it pelvic fascia. Upper layer, upper part, we call it pelvic fascia, and lower again the doubt exists whether there is a specific fascia present or not. So fascia is not so important, but important is the muscle. So pelvic diaphragm consists of two muscles, levator anine and coccygeus. Levator anine and coccygeus, and another name of coccygeus is ischio-coccygeus. Levator anine again consists of two parts, pubococcygeus anteriorly and iliococcygeus posteriorly. Pubococcygeus and iliococcygeus.
Pivococcygeus placed anteriorly and iliococcygeus placed posteriorly. Behind that, there is an coccygeus. So, two muscles form the pelvic diaphragm. One is levator ani, another is the coccygeus. Levator ani again consists of two parts, two muscles combined together form the levator ani. Anteriorly, the pivococcygeus, posteriorly the iliococcygeus. The name, and there is another word, there is a white line of the pelvis. Look, this is the pelvic diaphragm. This is a muscular partition through which some structure passes, and this is the obturator muscle. This is the obturator muscle covering the obturator foramen, and which is covered by a fascia, known as the obturator fascia. In the middle of the obturator muscle, this fascia is thickened to form a line, which is known as the white line of the pelvis. As it is whitish in color, we call the white line of the pelvis. White line of the pelvis actually is both the levator ani, the fascia covering the, I have already told you, levator ani also covered by a fascia. This fascia and obturator uterus also covered by a fascia. Position of the levator ani like this and obturator is like this, right? Obturator internal is this and levator ani lie in the middle. So, upper part of the levator ani, you will see the part of the obturator internus. In the lower part, also you see the obturator internus. Here is it. And in the middle, levator ani is attached. Where it is attached? A thick membrane is present in the obturator fascia. Whether it is a part of obturator fascia, whether it is a part of this white line, is a part of levator ani, debate exists. We take the both of them contribute to form a thickened fascia known as the white line of the pelvis. So, in the middle of the, this is obturator internus covering the obturator membrane, and in the middle of the obturator fascia, there is a thickened line which is called the white line of the pelvis. And from this white line, levator ani muscle takes its origin. Right? Part of origin. Now, what are the part I have already told you? The pivococcygeus and iliococcygeus. Pivococcygeus again consists of 4 strata. 4 strata mile pivococcygeus. From anterior to posterior. Pivovesicalis in male and pivovaginalis in female. Then pivoanalis. Then pivorectalis. Most important. Last the pivococcygeus proper. These 4 strata consist the levator ani. So, from and look, this is it is a cut section. We are looking a cadaver from above. So, levator cut. So, it is the superior surface and inferior surface we cannot see, because it is opposite side of the bone. This is the anterior, this is the posterior, and this is the 2 lateral sides. Right lateral or left lateral. This is the symphysis pubis, this is the posterior surface of the symphysis pubis. This is the urethra, both in male and female passing. This is the vagina, only present in the female, not present in the male. Then this is an hydromuscular node like structure. Already you know your perineum class. This is the perineal body. It's a it's a very important structure. Perineal body, hydromuscular structure. So many muscles are inserted here within this small nodule. And in female, this perineal body is sometimes called gynecological perineum. In female, আমরা perineum পড়েছি তো, স্যার পড়িয়েছেন। In female, the perineal body is sometimes referred to as a gynecological perineum. ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে বলতো what is gynecological perineum? Sir, perineal body is regarded as a gynecological perineum in female. একটা কথা, বেশি কথা বলি ট্র্যাক্টিভিটি। তারপরে রয়েছে রেকটাম, তার নিচে রয়েছে অ্যানাল গ্ল্যান্ড।
রেকটাম এন্ড অ্যানাল ক্যানেলের কাট সেকশন এগুলি রয়েছে। আর এই দুটো সাইডে রয়েছে একটা পেলভিক রিব, এটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন প্রজেক্ট করেছে ভেতরের দিকে, ইসচিয়াল স্পাইন। তাহলে পিউবোকক্সিড, তাহলে আমি কি বলেছি? Pubococcidius, thirdly, pubococcidius, fourth strata. Pubovesical, pubovesical takes origin from the posterior surface of the symphysis pubis, one on either side, and encircle the urethra, and in case of a female vagina, right? Encircle, that encircle মানে কি? Encircle করছে, encircle the urethra, both in male and female, and vagina only and female, and is inserted into the perineal body, right? And in male, খুব ভালো করে শোনা এবার, some of the fibers, এই যে ইউরেথ্রা গেছে, ইউরেথ্রাটা কি মেলের ক্ষেত্রে? বলো, হ্যাঁ, আর নয়, ইউরেথ্রা ইজ এ প্যাসেজ, টিউব, একটা টিউব। কিভাবে শুরু হচ্ছে? এটা হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার, সার্জিক্যাল সেকশনে দেখছি, কেমন? তার নিচে রয়েছে প্রস্টেট, এইটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, আর এটা হচ্ছে তোমার স্পঞ্জিক ইউরেথ্রা বলা হয়। সুতরাং এইখানটায় রয়েছে তোমার লিভেটার অ্যানাই, এই লিভেটার অ্যানাই মাসল encircling the urethra, and some of the fibers are attached to the prostate. Some of the fiber is attached to the prostate. It is a sagittal section. So it is encircled the urethra and attached to the perineal body. Opposite side এরকম, এখানে symphysis pubis থেকে origin নিয়েছে। Some of the fibers of the pubovesical attached to the capsule of the prostate. So these fibers sometimes called levator prostati, because contraction of it elevates the prostate, helps in micturition. আমরা micturition করার জন্য প্রস্টেটটাকে একটু উপরে তুলতে হয়। So pubovesical is part, vesical is part in male, helps in the elevation of the prostate, thereby helping the process of micturition, urine করতে সাহায্য করে। And so that those fibers which are attached to the prostate of the pubovesical is sometimes called levator prostati. Levator prostati, levator means elevate করা, elevator, lift এর আরেকটা নাম কি? elevator, কারণ ওটাকে লিফট করছে, levator। সুতরাং levator prostati, এটা গেল ইম্পর্টেন্ট। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা ভ্যাজাইনাকে এনসার্কেল করে, এবং যখন এটা কনস্ট্রিক্ট করে তখন ভ্যাজাইনাটা বন্ধ হয়ে যায়। সো ইট ইজ এ কনস্ট্রিক্টর অফ দ্য ভ্যাজাইনা। এটা গেল। তারপরে ফাইবার হচ্ছে puboanalis. This takes origin from the anterior part of the white line of the pelvis and are attached to the rectum and anal canal. Rectum and anal canal. As it is attached to the anal canal, this name is puboanalis. So these two part হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এরপরের পার্টটা হচ্ছে পিউবোরেক্টালিস। এখানে তোমাদের একটা কোশ্চেন শিওর আসবে যে স্যার এটা কি করে সম্ভব। আমি এবার পিউবোরেক্টালিস পার্টটা এখান থেকে অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দা হোয়াইট লাইন থেকে নিয়েছে। এরপরে এই রেকটামকে এনসার্কেল করছে। তাহলে তুমি তো বলতে পারো
স্যার ওখানে তো পিউবো অ্যানালিস পার্ট রয়েছে, ওখানে আরে পাস দিয়ে এনসার্কেল করবে কি করে? অ্যাকচুয়ালি পিউবো রেক্টালিস পার্টটা একটু তলে রয়েছে। এটা কতটা জানার দরকার নেই, তাও অনেকের কোশ্চেন হতে পারে। পিউবো এই যে আমরা স্ট্রাটাগুলি বলছি, পিউবো ইউরিথ্রাল, পিউবো ভ্যান, সবগুলো কিন্তু একই লেভেলে নেই, এরকম ভাবে রয়েছে, একটা নিচে আরেকটা, এক লেভেলে কিন্তু নেই। পিউবো ভেসিকালিস, পিউবো রেক্টালিস, পিউবো ভ্যাজাইনালিস, এই যে বলছি এগুলি, পিউবো রেক্টালিস, এগুলি কিন্তু এরকম এক লেভেলে নেই। ধরো পিউবো ভেসিকালিসটা হচ্ছে এই লেভেলে, পিউবো অ্যানালিসটা হচ্ছে এই লেভেলে, পিউবো রেক্টালিসটা তার তলে রয়েছে। বুঝতে পেরেছো? যেন সিঁড়ির মতো ক্লিয়ার হয়েছে। এইটা রয়েছে এই লেভেলে পিউবো ভেসিকালিস, তার তলে রয়েছে পিউবো, কি বললাম, অ্যানালিস, তার একটু তলে রয়েছে পিউবো রেক্টালিস। ফলে সিঁড়ির মতো, ফলে এটাকে এনসার্কেল করতে পারা, কারণ তোর তলে রয়েছে। সুতরাং it encircle the rectum, মানে lower part of the rectum and anal canal, upper part of the anal canal, to form a sling, which is known as the puborectal sling, which is very important for defecation. So it is the puborectal sling. এই encircle করছে। তারপরের পার্টটা রয়েছে pubococcygis proper, এটা হচ্ছে broad sheet of A. It is taken from the posterior part of the anterior surface of the and attached to the এই পরে যেটা বলিনি, এই যে গ্রিন একটা লাইনটা আমি বলি, it is known as the anococcygeal raphe. কি বলে? anococcygeal raphe, very important structure. এটা ভালো করে বোঝা যাবে তোমাকে sagittal section এ, বারবার বলছি সেকশনটা ইম্পর্টেন্ট, সবকিছু all are we cannot view from all aspects, so different aspect view আমাদের দেখতে হবে। যেমন এই কলম, এই কলমের এই জায়গাটা কি রকম, আমি কি রকম দেখলে বুঝতে পারবো? এটা স্কয়ার আছে, আমরা এই রকম দেখলে এরকম দেখতে পাবো। কেমন? এটার পেছনে ধরো একটা জিনিস রয়েছে, আমি কি দেখতে পাচ্ছি পেছনে কি রয়েছে? যদি আমি এরকম করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে sagittal view, anteroposterior view আমি দেখতে পাচ্ছি। I cannot see the posterior tail, so this is the anteroposterior view, I cannot see it, but here we can see that posteriorly there is another tail. So the anococcygeal raphe দেখতে গেলে আমাকে sagittal view দেখতে হবে। কক্সিস ভার্টিব্রাটাকে আমরা খুব হেলা করি না বা জানি না যে কক্সিস আদৌ কিনা, বাট কক্সিস ভার্টিব্রা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে এখানে ক্ষেত্রে দেখবে। এটা হচ্ছে স্যাক্রাম, এটা হচ্ছে কক্সিস, এবং বুঝতেই পারছো এটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল। আমি একটু ছোট করি বুঝতে সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল, এটা হচ্ছে অ্যানোরেক্টাল জাংশন, এটা হচ্ছে অ্যানোরেক্টাল জাংশন, মানে রেক্টাম এন্ড হয়েছে, অ্যানা স্টার্ট হয়েছে। কেমন? এইখানে একটা ব্যান্ড রয়েছে from tip of coccyx to the anorectal junction, and this is known as the anococcygeal band. From the posterior part of the anorectal junction, wall of the anorectum, to the tip of the coccyx, there is a fiber thickened band, rubber band এর মতো ব্যান্ড রয়েছে, তাকে বলা হয় anococcygeal raphe. Actually it is not only fibrous, some of it is also muscular also. Iliococcygeus, ischiococcygeus, coccygeus muscles also take part in the formation of the anococcygeal raphe. So it is a band
starting from the tip of the coccyx to the anorectal junction, and this is known as the anococcygeal raphe. And for maintenance of this anal curvature and also the integrity of the levator ani, this anococcygeal raphe is important, because levator ani gets origin from the pubis and the white line, but many of the fibers are inserted into the anococcygeal raphe. So if anococcygeal raphe was certain damage, the levator ani also damaged, and ultimately the rectum may come out through the outside as a prolapse of the rectum. যখন ইউটেরাস রেক্টাম এগুলি নিচে নেমে যায় তাকে আমরা কি বলি? প্রোল্যাপস। এবং এটা ভেরি ভেরি কমন, ঠিক নয়, মানে ভেরি মোরলেস কমন। গাইনোকোলজিতে প্রোল্যাপস আমাদের এখন কমে গেছে ডিউ টু সাম এক্সারসাইজ এন্ড আদার ভেরি গুড অপারেশন প্রসিডিউর, বাট আমাদের সময় প্রোল্যাপস ইজ ভেরি কমন। ওই পেরিনিয়াল ড্যামেজ হয়ে যায়, অক্সিজেন লেভেল ড্যামেজ হয়ে যায়, তাছাড়া আলাদা ফ্যাক্টরস রয়েছে, এটা নেক্সট ক্লাসে পড়াবে। হ্যাঁ, ইউটেরাসের ভেইন চলে আসে, রেকটামটা নেমে যায়, তাকে বলা হয় প্রোল্যাপস। সুতরাং ইন্টিগ্রিটি শুধু অ্যানোকক্সিয়াল রেফি নয়, দেয়ার আর আদার ফ্যাক্টরস অলসো মেইনটেইন দিস রেকটাম এন্ড অ্যানাল ক্যানেল ইন প্রপার পজিশন। কখন ডেঞ্জার বলতো? আমরা যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি বা কাশছি, কি করছে? ডায়াফ্রামটা নিচে নামছে। যেই ডায়াফ্রাম নিচে নামছে, অ্যাবডোমিনাল প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে। ওই অ্যাবডোমিনাল প্রেসার পুশ করবে তোমার ওই ভিসেরাগুলিকে নিচে নেমে, সেইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য এত কিছু এই লিভার অ্যানাই সৃষ্টি হয়েছে, সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। বলে একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে আমাদের প্রোলাপস হয়ে যায়, অবভিয়াসলি বুঝতেই পারছো। যখন কাশছি ডায়াফ্রাম প্রেসার দিচ্ছে নিচে এবং অ্যাবডোমিনাল প্রেসার বাড়ছে, সো ইনক্রিজ অ্যাবডোমিনাল প্রেসার পুশেস দিস ইউটেরাস, দিস রেকটাম টু কাম ডাউন। তো সেটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে। সো ইস্টিওকক্সিডিয়াস, last part, pubococcygeus prepared take part from the posterior part of the anterior surface of the levator ani and takes insertion on the anococcygeal raphe and tip of the coccyx. Tip of the coccyx. তাহলে এটা হয়ে গেল, আর কাছাকাছি করে লাভ নেই। নেক্সট হচ্ছে ইলিওকক্সিডিয়াস, ভেরি ইজি। It takes origin from the posterior part of the levator ani and the ischial spine. This is the ileococcygeus. এটা হচ্ছে হোয়াইট লাইন, এর অ্যান্টিরিয়র পার্ট থেকে নিচে pubococcygeus, posterior part of white line থেকে নিচে ileococcygeus, and also ileococcygeus takes origin from the tip of the ischial spine. From that origin, it goes medially and inserted to the last two pieces of coccyx and also to the anococcygeal raphe. এরকম ভাবে এটা গেল ইলিওকক্সিডিয়াস। তাহলে এইটা হয়ে গেল লিভেটার অ্যানাই, এইটা হয়ে গেল লিভেটার অ্যানাই। আর তার পেছনে রয়েছে কক্সিডিয়াস অর ইস্টিওকক্সিডিয়াস। ইট টেকস অরিজিন ফ্রম দ্য ইসচিয়াল স্পাইন এন্ড একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওরাল অর এমসিকিউ কোশ্চেন। এই যে কক্সিডিয়াস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসল ইন কেস অফ এ কাউ, হর্স বা এটা মানে কোয়াড্রুপেড অ্যানিমালস, বিকজ movement of the, the tail of this quadruped animals is nothing but the coccygeal vertebrae, which ultimately become smaller in make our human only small part remain as a coccyx, no tail. But in quadruped there are two important things happen. What is another important thing? The important muscle of the coccygeus. A coccygeus muscle takes origin from pelvic vein and they inserted into the long coccygeal vertebrae. And by the movement of them, the tail can move. Not only coccygeus, for example, pubococcygeus also inserted into the coccygeal vertebrae. which you বলেছিলাম লোয়ার পার্ট। সো pubococcygeus যখন কন্ট্রাক্ট করে লেজ দু পায়ের মধ্যে ঢুকে যায়, উপরে দেখবে লেজ ঢুকে যাচ্ছে দু পায়ের মাঝখানে, ভয় পেলে the leg
the tail goes inside the two hind legs, it is due to the action of the pubococcygeus. Our side to side movement করছে ইলিওকক্সিডিয়াস এর জন্য এই যে লেজ নাড়াচ্ছে। সুতরাং this is very important coccygeal muscle. But in human, this muscle becomes just function is only to complete the pelvic diaphragm. And another important action, aswami, a coccygeal muscle takes origin from the ischial spine. So humanity বললো, আমি বলেছি আমার কথা কমন কথা, অনেকে ইয়ে করে কিন্তু আমি এটা বারবার বলি, নেচার এক্সট্রা কিছু দেবে না। সেই মাসলটাকে কনভার্ট করে দিল একটা লিগামেন্টে। সেই লিগামেন্টের নাম হচ্ছে sacrospinous ligament. So morphologically, sacrospinous ligament is nothing but the remnant of the coccygeus. দুটো ইম্পর্টেন্ট ligament আছে, sacrotuberous ligament and sacrospinous ligament. The sacrospinous morphologically represent the remnant of the coccygeus muscle. So it takes origin from the ischial spine and the sacrospinous ligament and inserted into the upper two piece of coccyx. So it takes origin from the coccygeus muscle, takes origin from the tip of the ischial spine and sacrospinous ligament. Sacrospinous ligament itself is nothing but the morphological remnant of the coccygeus. After its origin, it goes medially and inserted into the side of the upper two piece of coccyx. Inserted into the lower two piece of coccyx, and coccygeus takes insertion into the upper two piece of coccyx. So here we complete the pelvic muscle of the pelvic diaphragm. Next হচ্ছে nerve supply. Nerve supply হচ্ছে তোমার হচ্ছে sacral nerves. S3, S2, S3 and S4. S4 supplied from the lower surface and S2 and S3 supplied from the upper surface. Details জানার দরকার নেই। Perineal nerve দিয়ে করে ছেড়ে দাও। Most important হচ্ছে যেটা examiner জিজ্ঞেস করবে action. Action of the levator ani is very important. First action হচ্ছে levator ani acts as a muscle which acts as a gutter to keep the pelvic viscera in position. Which keep the pelvic viscera in position. Which keeps the pelvic viscera in position. The first action, যেটা প্রথমে বললাম, integrity of the levator ani keeps the pelvic viscera in position. Number one action. Number two, it helps in micturition by its action of the levator prostate. When it contracts, the prostate elevates, which stimulates. When prostate gets elevated, it stimulates the bladder muscle known as the detrusor muscle. What I put it, the bladder muscle এর নাম হচ্ছে একটা স্পেশাল নাম দেওয়া হয় detrusor muscle. ব্লাডারে যে মাসল রয়েছে সার্কুলার স্মুথ মাসল, তার একটা স্পেশাল নাম রয়েছে, তার নাম হচ্ছে detrusor muscle. ব্লাডারের যেরকম ইন্টেস্টাইনের মধ্যে মাসল রয়েছে, সেরকম ব্লাডারেও মাসল রয়েছে, তার নাম হচ্ছে detrusor muscle. এই detrusor ওই যখনই প্রস্টেট এলিভেট করে, it stimulates the detrusor muscle to contract, so it contracts and urine flows out, so it helps in the urination. Number two, another important muscle is a puborectal sling, which helps in কালকে বলে দিয়েছি the continency of our rectum and anal canal. বা কি ব্যাপার হলো, এই যে আমরা নরমাল বসে রয়েছি, কেমন ঠিক আছে, আরেকবার বলে দিই, নরমালি এই যে রেকটাম এর দুটো কার্ভেচার রয়েছে,
হচ্ছে কনকেভ অ্যান্টিরিয়রলি known as the sacral curvature, আরেকটা হচ্ছে convex anteriorly, this is the anterior side. একটা কার্ভেচার হচ্ছে কনকেভ অ্যান্টিরিয়রলি, আরেকটা হচ্ছে কনভেক্স অ্যান্টিরিয়রলি। ফার্স্ট কার্ভেচার নাম হচ্ছে স্যাক্রাল কার্ভেচার, আর সেকেন্ড কার্ভেচার এট দ্য অ্যানোমেট্রিক জাংশন তার নাম হচ্ছে পেরিনিয়াল কার্ভেচার। পেরিনিয়াল কার্ভেচার, এই কার্ভেচারটাকে কি করে মেইনটেইন করছে? স্যাক্রাল কার্ভেচার ইজ মেইনটেইনড বাই দ্য হলো অফ দ্য স্যাক্রাম। বোনটা এরকম, তাই স্যাক্রাম হলো। এটাকে কি করে মেইনটেইন করছে? সেই যেটা আসছে পিউবোরেক্টাল স্লিপ। এটা যদি পিউবিস হয়, এখান থেকে ফাইবারগুলি ইনসার্কেল করছে, এই হচ্ছে পিউবোরেক্টাল স্লিপ, রাইট? যখন আমরা মনে করব ইট ইজ এ পজিশন টু ডিফিকেট আওয়ার ব্রেন অর্ডার দ্য পিউবোরেক্টাল স্লিপ টু রিল্যাক্স। অর্ডার দিল, এবার তোমার আর কাজ করতে হবে না, তুমি কমপ্লিট করো, রিল্যাক্স করো। যেই রিল্যাক্স করলো, ও রিল্যাক্স হয়ে গেল, আর এই কার্ভেচারটা রইল না, ইট বিকাম স্ট্রেট, সো stool comes out. So if there is a damage of the puborectal sling, the incontinence of the feces will occur. Incontinence মানে কি? আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না একটাকে। Incontinence of the urination মানে কি? আমরা ইউরিন ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না, যেখানে সেখানে হয়ে যেতে পারে। সেইটার জন্য puborectal sling is very important. Another important যেটা এইমাত্র ওকে আমি বললাম, puborectal sling is also important in case of a child birth. কি করে হলো? এই যে চাইল্ড বার্থ হয়, তোমরা নরমাল ডেলিভারিতে হেড এখানে আসে লাগে, ইউরেথ্রাতে হেডটা আসে, কেমন? the head must be rotated, 270 degree rotation হতে হয়, না হলে ডেলিভারি হবে না, আটকে যাবে। কারণ ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা ইজ গ্রেটার, ওকে অ্যান্টেরো-পস্টেরিয়র ডায়ামিটারে হেডটাকে আসতে হবে। ডিটেইলস পড়বে তোমার গাইনিতে, হ্যাঁ, ভেরি বিউটিফুল এই রোটেশন অফ দ্য হেড হয়, কেমন? না হলে হবেই না। যাদের রোটেশন বন্ধ হয়ে যায় বা কোনো কারণে হয় না, অ্যারেস্ট ইন দ্য রোটেশন অফ দ্য হেড, তাদের সিজার করে করতে হবে বা অ্যাসিস্টেড ফোর্সিং দিয়ে রোটেট করে করাতে হবে। সুতরাং রোটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রোটেশন অফ দ্য হেড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, তারপর রোটেট করে শর্টেস্ট ডায়ামিটারে আসতে হবে, অক্সিপিটো প্রেগমাটিক বলে ওই ডায়ামিটারটাকে, সেই ডায়ামিটারে আসতে হবে, তারপরে বার হবে, হেডটা বেরিয়ে আসবে, তারপর শোল্ডার বেরোবে, তারপর বডি বেরোবে, তারপর পা বেরোবে। এটা হচ্ছে নরমাল ডেলিভারি। এই যে যখনই এই পিউবোরেক্টাল, বুঝতেই পারছো ইউটেরাসটা এখানে রয়েছে, ভ্যাজাইনা, এই ভ্যাজাইনাটা যখনই ইউটেরাসে আসছে হেডটা, ইট রেস্ট অন দ্য লিভেটার অ্যানাই অন ইটস অ্যান্টেরিয়র পার্ট, which stimulates the puborectus muscle to act, which stimulates the head to rotate. এমন ভাবে এটা puborectus তখন কন্ট্রাক্ট করে, হেড এটা রোটেশন হয়ে যায়। So puborectus muscle in case of a both male and female help in the contingency of the feces, plus 2 in case of a female it helps in the rotation of the head, so thereby helps in the normal child birth, normal delivery, normal delivery. কারণ সিজারিয়ান ডেলিভারি তে কোনো রোগ কারণ থেকে আমরা বার করি, তাহলে সেইটা গেল একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন। কেমন? আর এগুলি রয়েছে। এরপরে রয়েছে what are the next question হচ্ছে what are the openings in the case of elevator anatomy? There are usually 2 opening. এইখানে দেখতে পাচ্ছ, এইটা একটা ওপেনিং, এটাকে বলা হয় hiatus urogenitalis। In case of a male, only urethra passes. In case of a female, urethra plus কি যা পাস করবে, হ্যাঁ? In case of a female এটা দিয়ে vagina. In case of a female, urethra plus vagina. এটাকে বলা হয় hiatus urogenitalis। আর নেক্সট এই একটা hiatus আছে through which hiatus rectalis, তাকে ওখান দিয়ে পাস করে রেক্টাম।
and anal canal. এরপর হচ্ছে একটা abnormal. Physiologically, sometimes we know that the levator ani takes origin from the white line of the pelvis. Due to some genetic defect, sometimes there is a failure of the levator ani to take origin from the or anterior or posterior aspect from the white line. So there is a gap. So as there is a gap, there is a chance of herniation. Coils of small intestine go down. So there is a chance of herniation. এই গ্যাপটা যখন প্রেজেন্ট থাকে সবার থাকবে না, তাকে বলা হয় hiatus of small b. hiatus of small b. সুতরাং এইটা আবার লিভেটের অ্যানালিসিস হলো। এরপর এরপরে দুটো মাসল তোমাদের পড়াবো। তোমরা যেটা ইয়েতে পড়েছো দুটো মাসল পড়াবো এবং very important structure both clinically, that is known as the sphincter ani internus and sphincter ani externus. ওই মাসল পড়াবার আগে একটুখানি অ্যানাল ক্যানাল সম্বন্ধে একটু আইডিয়া করে নিতে হবে। rectal curvature আমি বলে দিয়েছি, and these are the valves of the rectal curvature. Obviously third তার আরেকটা নাম কি valve of the rectum কে valve of Hausdorff, তাই তো? অবভিয়াসলি কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট? থার্ড valve। সেদিন বলেছিলাম মনে আছে তো? সুতরাং আর রিপিট করব না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি বারবার রিপিটেশন আমার দোষ এবং তার জন্য দেরি হচ্ছে। ভালটা যদি হয় আমি পরে আমার কাছে আসবেন, তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় বলে দেবেন, আমি যখন বসে থাকি বলে দেবো। আর রিপিট করছি, কার্ভেচার বলে দিয়েছি। এইগুলি হচ্ছে ভাব, বুঝতে পেরেছো? ডিডুপ্লিকেশন অফ দ্য মিউকাস মেমব্রেন। আমি যখনই বলেছি এরকম ভাবে একটা জিনিস যদি আসে, কি করে ভাবতে, এরকম ভাবে এলো, এরপরে এরকম ভাবে গিয়ে আবার ব্যাক করলো, হ্যাঁ, এই যে এইরকম একটা হলো, এই যে এই জিনিসটা হলো, তাকে বলি আমরা রিডুপ্লিকেশন। তাহলে মিউকাস মেমব্রেনটা এরকম করে এলো, আর এখানের মধ্যে কিছু সার্কুলার মাসল, সামটাইমস লঞ্জিটিউডিনাল মাসলও ঢুকে যায়। সেইভাবেই এই যে ভালভ তৈরি, ভালভটা এরকম দেখছি কেন, সাইড দিয়ে দেখছি বলে, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এরকম, ফলে ইট ক্যান হোল্ড স্পিসেস। এগুলো হচ্ছে ভালভ। আর রেক্টামের ল্যাটারাল কার্ভেচার আগে বলেছিলাম লেফট রাইটের মতো মনে থাকবে, রাইট লেফট রাইট, রাইট লেফট রাইট। ফার্স্ট উপরে রাইট, রাইট সাইডে কনভেক্স, এই যে নেক্সট লেফট সাইডে কনভেক্স, আর হচ্ছে আবার রাইট সাইডে কনভেক্স। এবং এই কনভেক্সের ভেতরের দিকেই তোমার ভালভগুলি থাকে। আর রিপিট করছি না। এরপরে অ্যানাল ক্যানেল যাচ্ছে, where the rectum ends and the anal canal starts about 3 to 4 millimeter in front of the tip of the coccyx and just slightly below the tip of the coccyx. কি করে বুঝবো? আমি ওই যে এটা তো বাইরে থেকে আমি মেজার করে বলে দিলাম, কিন্তু ভেতরে কি করে বুঝবো, বা যখন ক্যাটাগরি কি করে বুঝবো? আমরা পিভোরেক্টাল স্লিংটা দেখে বুঝতে পারি। ওই যেখানে পিভোরেক্টাল স্লিংটা ক্রস করেছে সেটাই হচ্ছে রেক্টাম এন্ডস অ্যানাল স্টার্টস। এই অ্যানাল ক্যানেলের আবার যদি এই দিস ইজ অ্যানাল ক্যানেল, কেমন? দিস ইজ অ্যানাল ক্যানেল। তাহলে এই উপরেরটা হচ্ছে রেক্টাম, স্মুথ রেক্টাম, আর এইটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল। অ্যানাল ক্যানেল এটা এরকম কেন? কারণ কেটে দিয়েছি, করোনাল সেকশনে এরকম ভাবে কেটেছি, রেক্টাম আর অ্যানাল ক্যানেলটাকে এই সেকশনে কেটেছি, তার ফলে ভেতরেরটা দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে বাইরের ওয়াল, দুপাশে দুটো ওয়াল, মাঝখানে কেটে একটা ফেলে দিয়েছি। অ্যান্টেরিয়র হাফটা আমার কাছে নেই, পস্টেরিয়র, আমরা অ্যান্টেরিয়র দিকে পস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য রেক্টামটাকে দেখছি। এটা হচ্ছে সাইড ওয়াল। এই আইডিয়াগুলি ইউ হ্যাভ টু নো দিস আইডিয়া। এরপরে ভালো করে লক্ষ্য করো, এখানে কিছু কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছ, স্লাইটলি রেইজড কলামস,
দেখতে দেখা যাচ্ছে কি? Yes, they are columns known as the renal rectal columns, known as the rectal column. About 6 to 12 rectal এরকম থাকে। এটা এইরকম রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু রেকটাম এরকম, তাই তো? তার মানে চার পাশেই রয়েছে, এরকম ভাবে চার অল রাউন্ডে রয়েছে ইনসাইডে, কিন্তু আমরা পস্টেরিয়র ওয়াল দেখতে পাচ্ছি বলে এরকম রয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে এইরকম গোল। চার পাশে এরকম রেনাল কলামস রয়েছে, উঁচু উঁচু জায়গাকে বলা হয় রেনাল কলামস। যেমন এটাও মিউকাস মেমব্রেন ফোল্ড হয়েছে, এবং এরপরে এটা সব ভুলে যাবে, এটা মনে রাখবে। এখানে কিছু সাবমিউকাস টিস্যু আছে, তার মধ্যে রয়েছে যেটা ক্লিনিক্যালি লাগবে রেডিকেলস অফ ভেইনস, স্মল tributaries of the rectal veins. পরে আসবো আমি, শুধু এইটুকুনি জেনে রাখো, the rectal column is raised due to presence of column small tributaries of the rectal veins, and also some strong tributaries of the arteries also. Mainly important clinically due to veins. Rectal veins, around it is the point where you know, understand the hemorrhoids or piles. এইটা না জানলে পাইল সম্বন্ধে তোমার কোনো আইডিয়াই হবে না। এইটা হচ্ছে রেকটাল কলাম। রেকটাল কলামকে যদি আমি একটা স্ক্যালপেল দিয়ে কাটি, দেখবো লুজ এরিউলার টিস্যু, তার মধ্যে স্মল স্মল নরমালি ভেইনস রয়েছে, পাশে কিছু ক্যাপিলারিজ অফ আর্টারি রয়েছে, রাইট? আগেই বলেছি এটা 6 to 12 এরকম ভাবে রয়েছে, 1 2 3 4 5 6, আবার 7 8 9 10 11 12 এরকম ভাবে রয়েছে। আরো 8টা রয়েছে, আরো 10টা রয়েছে, আরো 12টা রয়েছে, আরো 7টা রয়েছে, হোয়াটএভার ইট মে। এবার এই রেকটামটাকে যদি এরকম ভাবে দেখি, আবার বলছি সেই প্লেনটাকে আইডিয়া করো, আমরা দেখেছিলাম করোনাল সেকশনে। এবার যদি ট্রান্সভার্স সেকশনে দেখি, তাহলে কি দেখবো? এবার যদি ট্রান্সভার্স সেকশনে দেখি, এটা হচ্ছে রেকটাল ওয়াল, রাইট? তার চারপাশে মাসল রয়েছে, এই মাসল রয়েছে, আর সাবমিউকাস টিস্যু, মানে ব্লুটা কাজ করছে না, আমি একটা দিয়ে আসছি। তার পেছনে মিউকাস মেমব্রেনটা রয়েছে, কেমন? এই মিউকাস মেমব্রেন রেজড ইনটু রেনাল কলাম। এরকম ভাবে রয়েছে, এর মধ্যে ভেইন রয়েছে, আর কিছু আর্টারি রয়েছে। ট্রান্সভার্স সেকশন, এটা হচ্ছে ক্যাভিটি, এটা হচ্ছে রেনাল কলাম, কেমন? তাই বুঝতে পারছো কি? এটা ট্রান্সভার্স সেকশনে গেছি, এটা হচ্ছে রেনাল কলামগুলি রে এরকম গোল গোল করে ভাবি। আচ্ছা, এটাকে একটা ঘড়ির মতো মনে হচ্ছে না? একটা ঘড়ির ফেস। এবার সার্জনরা কি করে, যখন অপারেশন করে তখন আমরা লিথোটমি পজিশন করি। লিথোটমি পজিশন মানে কি? এইরকম। মেলেরি আছি, এটা ধরো রেকটাম। আমরা রেকটামটাকে এরকম ভাবে দেখতে পাবো না, এই যে রেকটাম ভালভগুলি এখানে এরকম ভাবে তো দেখতে পাবো। সুতরাং সার্জনরা, এবার ধরো কোন জায়গায় পাইলস হয়েছে, এই পাইলস হওয়া মানে এই রেকটাল ভালভগুলি, এই রেকটাল কলামগুলি ফুলে যাবে, ফুলে যাবে এবং বড় ছবি দেখাবো, কেমন? এবার সার্জন পাশে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে বা পেছনে যে আছে, কোন কোন জায়গায় রয়েছে? সার্জন বলল স্যার 375, মানে কি হলো? মানে হচ্ছে ক্লকের পজিশনে আমরা এটাকে করেছি। এটা 12 o'clock পজিশন, এটা 3 o'clock পজিশন, এটা 4, এখানে একটা 5 7 9 এরকম ভাবে ক্লক পজিশনে করেছি। বুঝতে পেরেছো?
এই ভালভগুলিকে আমরা ক্লক পজিশনে, কে দেখছে? যেন ঘড়িটা রয়েছে পেশেন্টের, সার্জন রয়েছে এইখানে, আমরা ঘড়িটা দেখছি। তাহলে যদি বলি 3 o'clock ফাইলস আছে, 7 o'clock ফাইলস আছে, ফট করে বুঝে যাব এইটা হয়েছে ফাইলসে, আর 7 o'clock এইটা হয়েছে, বাকিগুলি নর্মাল আছে। বুঝতে পেরেছো? তার মানে এইখানটাই অপারেশন করতে হবে বা এইখানটাই ইনজেকশন করতে হবে। তোমাকে আগে অপারেশনের আগে একটা দেওয়া হয়েছে, ভেলোগ্রাফি করা হয়েছে, ওখানে রিপোর্ট রয়েছে ফাইলস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য 3, 8, 9 o'clock। তাহলে সার্জন জেনে যাবে ওই 3, 8, 9 o'clock আমাকে একটা, অনেক সময় কি হয়, সাম ইনজেকশন ক্যান বি গিভেন এন্ড ফাইলস ক্যান বি কন্ট্রাক্টেড এন্ড সামটাইমস ইট বিকাম ডিসঅ্যাপিয়ার। তাহলে সার্জন বুঝে যাবে যে ওইখানে ইনজেকশনটা দিতে হবে। সুতরাং এই আইডিয়াটা থাকতে হবে। 3 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, সাধারণত সবচেয়ে বেশি কমন হচ্ছে 3, 7 and 8 o'clock পজিশন ফাইলসটা হয়। আচ্ছা ছেড়ে দাও, এইটা জানলাম। তাহলে রেনাল, রেক্টাল, আমি আমার রেনাল রেনাল খুবই ইন্টারেস্টিং কিন্তু রেক্টাল অ্যানাল ক্যানালটা, মানে তোমরা প্রায় সার্জারি অনেক কিছু জেনে যাচ্ছ সার্জারিতে, এরপরে শুধু ট্রিটমেন্ট করলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা তাহলে এরপরে সেই যে একটা ডিপ্রেশন আছে, দুটো ডিপ্রেশনের মধ্যে দুটো এলিভেশন আছে, রেনাল রেক্টাল কলাম, রেক্টাল কি বলছি অ্যানাল কলাম, বারবার আমার ভুল হচ্ছে, সরি, প্রত্যেকটা জায়গায় আমি ভুল বলেছি, এটা হবে অ্যানাল কলাম। হ্যাঁ আমি প্রত্যেকটা জায়গায় ভুল বলেছি, সবাই কাটো, কেটে লেখা অ্যানাল কলাম, বারবার ভুল বলেছি, কারণ এই শুড বি অ্যানাল কলাম, তার জন্য আমার মাথাতে হচ্ছে কিছু একটা ভুল বলছে। এই অ্যানাল কলামের দুপাশে একটা ডিপ্রেশন থাকবে, দুটো কলামের মাঝখানে একটা গাটার থাকবে, দিস গাটারের নাম হচ্ছে সাইনাস, অ্যানাল সাইনাস। সেখানে অ্যানাল গ্ল্যান্ডস গুলো ওপেন করেছে, সেটাও ইম্পর্টেন্ট, কারণ অ্যানাল গ্ল্যান্ডস ইজ ভেরি নটোরিয়াস ফর ইনফেকশন, নটোরিয়াস ফর ইনফেকশন। পরে আসবো, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি। নেক্সট ছবি একটা দেখি। এইবারে একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম দেখো। This is the anal columns, raised area, and in between there is a depressed column. We call it anal sinus. Anal sinus. In the wall, in the floor of the anal sinus, the anal glands open. Anal containing glands, some tubular, alveolar glands, which open into the anal sinus. যদি ওই গ্ল্যান্ড গুলি ইনফেকশন হয় বা কোনো কারণে ব্লক হয়ে যায়, তখন সিক্রেশনটা বেরোতে পারে না, এই গ্ল্যান্ডস become dilated, and after dilatation they become infected, bacteria চলে যায়। কারণ anal canal is dangerous because it is full of bacteria. anal canal এ প্রচুর ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, সুতরাং মানে এভরি চান্স একটু যদি কেটে যায় ওখানে বা কোনো কারণে ফিশার হয়, আর্ট স্টুল, definitely there will be an infection. Similarly, if the glands, আমরা আগে বলেছি একটা ড্রেন যখন দেখবে বয়ে যাচ্ছে, খুব একটা, ধরো একটা ড্রেন যেখান থেকে জল অনবরত চলে যাচ্ছে, দেখবে ওয়াটার ইজ ফ্রেশ, বাট ড্রেনটাকে ব্লক করে দাও, দুদিন বাদে দেখবে ওয়াটার অ্যাকুমুলেট হবে, পাঞ্জেন্ট স্মেল আসবে। কেন? রটন হয়ে যাচ্ছে, জলটা ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে, আদার গ্রো করছে হচ্ছে। সিমিলারলি আমাদের গ্ল্যান্ড, যে কোনো গ্ল্যান্ড যদি ব্লক হয়ে যায়, যদি ড্রেন করতে না পারে, there is an every chance of bacteria may reside here and ultimately it cause infection, they cause infections. সুতরাং অ্যানাল গ্ল্যান্ডে ইনফেকশন হতে পারে, and এই গ্ল্যান্ড ইনফেকশন হওয়াটা খুব ডেঞ্জারাস। কেন ডেঞ্জারাস? আসবো যখন ফিস্টুলা পড়াবো। আচ্ছা, এরপরে দেখতে পাচ্ছ these anal columns, there are 1, 2, 3, 4, 5 anal columns, and each anal column is connected to the neighboring anal columns by means, and this connection is known as the anal valves. Known as the anal valves. এরকম valves. So in the lower part, anal column is connected with its neighbors, and this connecting part we call it anal valves. Anal valves. এইগুলি জানলাম। এরপর হচ্ছে ডিভিশন অফ দ্য অ্যানাল ক্যানাল।
anal canal ke এটা আমরা করি it's very important to divide the anal canal into three areas: upper, middle or transition and the lower. Who will divide these three areas? আমরা জানি একটা এরিয়াকে তিনটে ভাগে ভাগ করতে গেলে দুটো লাইন লাগবে, তাই তো? কটা লাইন লাগবে? দুটো। তাহলে দুটো লাইন আমি ভাগ করি। একটার নাম হচ্ছে pectinate line, very important. আর নিচে আরেকটা লাইন আছে, তাকে বলে Hilton's white line. অনেক আমেরিকান বইতে থাকে না নাম কথা, কিন্তু আমাদের অত কনফারেন্সে যাওয়ার দরকার নেই, আমরা বলবো। এটা হচ্ছে pectinate line আর নিচে হচ্ছে Hilton's white line, আর white line of the anal canal বা Hilton's white line. তাহলে একটা এরিয়া from the rectosigmoid junction up to the pectinate line, তাকে বলে upper part 15 millimeter. From the pectinate line to the Hilton line 15 millimeter, known as the transitional zone, and lower part only 8 millimeter, which is mainly lined by the skin. এইগুলি lined by the mucous membrane, but this lower part is lined by the skin. So it is lined by the keratinized stratified squamous epithelium. Keratinized stratified squamous epithelium, and lower part sometimes called the anal march. So these are the divisions of the rectum. The pectinate line is very important. কি করে হলো pectinate লাইনটা তৈরি? এটা তৈরি হলো due to the level of the anal valve. এই একটা anal valve, এই একটা anal valve যদি যোগ করো তাহলে দেখা যাবে একটা লাইনের মতো এমন চোখে দেখাও যায়, তাকেই বলি আমরা pectinate line. So pectinate line is at the level of the anal valves. Anal valve, at the anal valve, pectinate line. Pectinate line is very important because it is the border line for arterial supply, border line of the venous drainage, border line of the lymphatic drainage, watershed line of the lymphatic drainage আমরা বলি। হ্যাঁ, developmentally it is a border line, and clinically it is also border line. Internal piles and external piles. সেটা আজকে আর বলছি না, প্রায় 2 মিনিট আছে, শুরু করতে পারবে না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নেক্সট ক্লাসে করব। তোমাদের সম্ভবত যেটা বলছি 26 তারিখ এখানে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা আছে, CRF, continuous failure, all kind of things. है ना? Cooking metabolism is already asked, power metabolism is asked, so you are left with carbohydrate metabolism, lipid metabolism. So lipoprotein metabolism becomes important, cholesterol metabolism becomes important for your batch. Likewise, I am telling you, that when it comes to my mind, fine. So just be careful and be more careful regarding the clinical correlations between the endemic and the parameters, biochemical parameters, and clinical correlation with them. Yeah. So there is only one chapter which is solely dependent on clinical correlation, is that isoenzyme and clinical enzymology. No other chapter is so related to clinical subjects. Is it done? So done? Done? Okay, fine. So isoenzymes, it comes as a short question. Define isoenzymes, mention the criteria for different isoenzymes, or differentiation of isoenzymes. So more or less in a nutshell, if you say the definition of isoenzymes is that the enzymes which are functionally identical but different in their origin. Different in their origin, right? Source. But how to segregate them in different classes, types? The catalytic same reactions, they might contain 2 or more polypeptide chains. It has been seen that 99% enzymes
which is what isoenzymes, they are having more than one subunits. Right? So this gives a way for differentiation. So different molecular chains are products of different genes. Now these genes are present in all cells. Every cell in our body contains all the genes for all the proteins. Yet it is about the tissue where some will be expressed and some will not be expressed. So for example, the same genome is present in bone cells and lenticular cells, lens. Right? But lens is transparent and bone is hardest. Right? Both the genome contain same number of genes, but some are expressed in some tissue but not in other tissue. In the different region. The different amino acid sequences physical properties. Amino acid sequence means they might have two glycine residue at the end, and other polypeptide from other origin might have one glycine and one phenylamine from the at the end, like this. Amino acid sequence differences. Physical properties: temperature at which it coagulates, temperature at which it dissolves, correct? pH may be separable on the basis of charge. We can separate them on the basis of their charge, net charge of the molecule, net charge on the molecule by electrophoresis. So, which type of electrophoresis we prefer for separation of isoenzymes? On the electrophoresis. So, usually it is done on agarose medium, agarose electrophoresis. Sometimes starch can also be used. Sometimes cellulose acetate can also be used. Like say for example, CK, creatine kinase, was separated initially on cellulose acetate. LDH was more prominently separated on agarose. Okay. Now this one shows how they differ by the difference in the types of subunits. See, it is the same gene, product produces same mRNA. These mRNA produce polypeptide A, these mRNA produce polypeptide B. So a combination of A and B with varied number will show different isoforms of the enzyme. Okay, so this one is an example for LDH. This one is an example of LDH. LDH contains 4 subunits of 2 types. One is H type, heart, and one is M type, muscle. Right? So consider this is H, this is M. Suppose. So this is expressed in heart, this is in muscle. Other tissue mixed up in between. So A and B, they both combine. So 2A and 2B, they combine. It forms like this. But if all the 4 residues are A, then like this, H4. All the 4 residues like M, it becomes M4. So M4 is completely muscle, skeletal muscle in origin. H4, cardiac muscle in origin. Fine? In between, these are not active form. The dimeric forms are not active form. These are possible association, but they are not enzymically active. Enzymically active, they are only this one. So this one is CH, HCM, this one is HM3, this is H2, M2. Right? So this is LDH. It has got what I have just told, 2 different subunits of H and M type, but are 2 different genes. Normal LDH 2 is high in serum, but after amide, LDH 1 rises. What is 1? All of H type. All of H type. So it is solely produced, LDH 1 type is solely produced by heart.
So if we can identify which fraction of LDH is increased, then we can identify which organ or which tissue is affected. It is as simple as that. Clear? But it is not always 100% right. That's why diagnostically it must be supported by your clinical findings. Your clinical findings. It may appear such a type that any individual, random individual is having some genetic defect from the rest of the population, and H4 is being produced from RBC. May happen. You don't know. You cannot test the patient. You cannot ask, go and do the genome sequence and tell you which gene is located where. What will happen? Patient will never come back. And you won't be able to take a vacation. No money. No patient, no money. Right? What do we teach the patient for? Huh? What do we teach the patient for? When a patient is in pain, we are in? Patient is in pain, we are in? Patient is in pain and we are in? Pain. Patient in pain and we gain. Always remember. But remember, हर कुत्ते का दिन आता है. When you have the same time, same day, one day. That's why just make sure you have friendship with all your friends, because who knows who will become which specialist. Okay? At least he will take less money from you, being your classmate. Okay? Suppose you are suffering from kidney disorder, from nephrologist you require. Your friend is nephrologist. So what will happen? He has his own clinic, so he will charge very less for dialysis. A cardiologist is there, he will do the fistula for you before dialysis. So everything is like that. Give and take. So, these are the forms and their locations where they are found. H4 heart, M4 skeletal muscle. HCM, RBC. H2N2, brain. HN3, lung, liver. You put liver for H2 to 2, 3, 4, 5. All you can put liver, common. Except H1. H2, 3, 4, 5. You can add, you can write liver as a second important source. Not with H1. Clear? Then, particularly H3. H3, remember it is only found in RBC. It is found in many tissues, but some are different, small part. So remember RBC for H3. Okay? So start with heart, then brain, then RBC, and then your liver and muscle. Fine? Can you remember? If you cannot remember it here, you cannot remember it afterwards. It's so simple. You have to remember. But make sure, as I told, the use of this isoenzyme is not perfect for diagnostic tools. You can't say, suppose you estimate, identify H3 and you find the H3 fraction is elevated. You can't say that the patient is suffering from hemolysis. That you can't say. When hemolysis is there, it will show elevated H3. But when H3 is elevated, it doesn't mean always hemolysis. Am I clear? If you can get these sets, the questions will be asked with this pattern. They will check whether you know it better, deep or not, in Viva. And if you fail in the first question, like classify carbohydrate, then they will never ask you this kind of question. Don't worry.
Okay? But somehow if you answer first few questions accidentally, then this question will come. Any question here? Fine. Now this one, reading kinase. It has got two subunits. It's a dimeric unit enzyme, two subunits, M and B. Brain, M means heart, M means muscle. Brain, heart, muscle. BB, MB, MN. Here, brain comes first. So electrophoretically CK1 is BB, second is heart, MB, and CK3 is MN. One is heart, one is brain, second is heart, third is muscle, skeletal muscle. So, as it implies from the last topic, LDH, if CKBB is high, then there is some problem with brain. Can you name some condition of brain diseases? Neuropathy for nerve. Brain hemorrhage. That is bleeding disorder. Related to blood vessels on the brain, है ना? Hepatic coma, hepatic. Eh? Liver is not in the brain. Have you heard of a disease called meningitis? Meningitis? What is it? Inflammation of meninges. It was not meningitis. What do you find meningitis? The layer of brain. Covering of the brain. So it's a brain disease. But then, head-on collision trauma. You are driving a bike without, right? And with an accident, unfortunately, you lose your senses, appear with vomiting in the emergency. What will happen? Right? Severe concussion, brain injury. Now here, MB is for cardiac muscle and MM for muscle type. Skeletal muscle disorders, one genetic disorder is Duchenne's muscular dystrophy, DMD, in which CKM is elevated. AMI or acute pulmonary infarction will show elevated level of CKM. Okay? These two questions, LDH and isoenzymes, they are important class. Reading kinase, they are isoenzymes and they are important class. Okay? So two short questions answered. Now, what do we measure in the laboratory and why? What is the interpretation? Now, in LDH, different isoforms, we measure only total LDH and LDH1. We measure only total LDH and LDH1, not the other ones. Only LDH1 we measure. Measurement procedure is different. I am not going into that detail, but we measure only two isoforms, only one isoform and total LDH. What do we want to diagnose? AMI or liver disease. That's all. Whether it is due to AMI or due to liver disease. Because rest 4 are available in liver, I told. So when we estimate total LDH is high, but LDH1 is normal. What is the interpretation? Write down this condition. Total LDH is high, two upper rows, and LDH1 or LD1 is normal. What is the condition? No MI, liver disease. Type of liver disease you have to set in, but you have to set by clinical examination. Right? That cannot be said by this reading only. What type of liver disease you are suffering from? Fine. Next, total LDH is normal, is high, total LDH is high, right? 2 arrow, LDH1, 2 arrow, 2 upper.
What is the SC? MI. Fine? Clear? Come to CK. Here we measure only CK2 and total CK. CK2 and total CK. Instead of telling CK2, we prefer telling the CKMB. Why? I will tell you later. Like for LD8, we tell LD1, LD2, LD3, LD4, LD5. For CK, instead of calling it CK2, the MB isoform, we prefer calling it CKMB, not CK2. CK2 is different. Okay? So, total CK, elevated, CK2, normal. So, CKMB, normal. What is the interpretation? This brain. We cannot say. Brain. Other symptoms should be mentioned. If the patient complains of fever, headache, head injury, brain. If the patient complains, what? Muscle weakness, muscle wasting, then muscular dystrophy. If the patient is not in a condition of doing any complaint, unconscious, when? After radical surgery of the muscle. When you cut the muscle, then also CK, total CK will increase. Surgical wound or gashing injury. Slashing injury of the muscles. That also increase CK3. So that will be in total CK. So we cannot say C2, CK1 or CK3 because we are measuring only CK2 or CKMB. The next condition is much more easier. Total CK high, CKMB very high. Suppose this line, the length of this line is 7 feet. We divide it in 3 parts, not equal. 3 unequal parts. Say 4 feet plus 2 feet plus 1 foot. Together? Right. Now this one, 2 feet. Means what? 2 is less than 4. 2 is less than 7. 1 feet is equal to how many centimeter? 30.5 approximately. So 2 feet is equal to? 61. Now see, 61 is more than 7. 61 is more than 4. Huh? Correct. So CKMB, not exactly the same for CKMB. CKMB we estimate in a different manner, different procedure than what we use for estimation of CK, total CK. Usually, exams are estimated by substrate or product, formation or withdrawal. Right? But here, we solely depend on some people show CK1 and CK2 overlapping. It's about immunogenic response. So immunologically, CK1 and CK2 may have some overlapping sequence. So the immunogenic reagent will counter for only that particular immunogenic response, which is overlap with CK2 and CK1. So they will count more CK2 than its actual value. That is actual value. Am I clear? This happens in laboratory many times. And physicians, they always complain that laboratory is giving wrong
result. Once one cardiologist had a talk with me regarding this. He said, how come A plus B plus C equal to B? How come B more than D? Simple. No, sir, it is not so simple. You need to know what process is being measured. So always remember, unit is very, very important, and the procedure through which it is being measured is also important. Here, estimation process of CK2 does not depend on product withdrawal, product formation, or substrate withdrawal. It depends on something else. The immunogenic response to the enzymes, antibody with enzyme reactivity. Correct? Fine. So this is the most critical question has been answered. Rest of things are very easy. Any term you can remember, memorize, and vomit it properly. What is this? This graph is important. You need to remember. This is a graph of cardiac enzymes. Now, application of enzymes or uses of enzymes. Can you tell me any use of enzyme without seeing the answer? In day-to-day life, we use enzyme for something. Digestion. Digestion, yes. After behavioral food, we need to take digestive enzymes. Correct? What else? The regulation of blood glucose level. The hormone. The adenine cyclase একটা enzyme হয় যেটা ট্রান্সপোর্টে সাহায্য করে সেকেন্ডারি ভ্যাসকুলার। বাইরে দিতে হবে না। আচ্ছা, have you ever seen anybody suffering from thrombosis, thromboembolism? They are done with, they undergo a surgical procedure in specialized body called cath lab. What they do, they inject the enzyme in the of thrombus and dilute it. Right? This is what the use of enzyme. This is the name of enzymes. Streptokinase, urokinase, they are used for acceleration of fibrinolysis. And this is here the digestive enzymes, which is trypsin, and this is removal of dead skin. Then after enzymes and remove it. Third, anti-enzymes. Use of anti-enzymes. They are used to reduce the effect of trypsin. They are used to reduce the effect of trypsin. More you remember like this, 2 is for brain, 3 is for RBC, and liver for everything. Okay, 5 is for muscle, 1 is for heart. স্যার এর পরেরটা তারপর পরেরটা পরের তারপর হ্যাঁ Any question? Any question? So if you ask what is the important question from this chapter, number 1. তাহলে CK 1 2 3 আর ওই MBBS এগুলো সেম জিনিস বুঝলাম না CK 1 আর MBBS এগুলো সেম CK1 and ও আচ্ছা ওটা বলা হয় না CK2 টা বলা হলো না আচ্ছা CKMB has got 2 subtypes. CKMB has got 2 subtypes. They differ in their C-terminal end amino acid residue. So they move a little bit slower and faster compared to each other when they are finely
electrophorese. When they are finely electrophorese, means using agar state electrophoresis, then you get CKMB1, CKMB2, two subtypes. So among these, CKMB2 is more cardio-specific. So we measure actually CKMB2, hence we term it as CK2. We do not measure CKMB, we measure CKMB2 or CK2. When you say CK2 means CKMB2 in laboratory. At your level, you have to explain why you are calling 1 and 2. Right? Now, nowadays, another parameter has been coming up for this total CK, that is, the production of CK is there in the body, but what is the total content, activity of CK might get reduced from person, might vary from person to person. But what is the total amount of CK produced? Suppose a person comes after 2 days of the incident. So total CK amount, activity is reduced, but CK protein is still present. Activity of the enzyme is reduced because its half-life is less. But the protein content there, so we measure, it is better to measure the total content of the protein rather than the activity of the enzyme. The total content of CK. So that gives that what is the extent of disease, damage of the tissue. Good. It does not depend on time parameter anymore. বুঝালো? মাথা নাড়লেই ভালো, না নাড়লে মুশকিল, আবার করতে হবে। আর কোনো প্রশ্ন? এখানে প্রশ্ন আসলে isoenzymes কাকে বলে? Definition. How do we separate, how do you classify isoenzymes? Depending on what? Physical properties, chemical properties, number of subunits, type of subunit, number of amino acid residues, sequence of the amino acid residues. How do you separate? By electrophoresis, paper electrophoresis, cellulose electrophoresis, agarose electrophoresis. By heat stability, alkaline phosphorus example. Okay. Sir, suppose H3M or hemolysis Now what? H3M or hemolysis. How about it? ভালো লাগলো উত্তর তো ভালো লাগলো না পছন্দ করে উত্তর দিতে পারবো এটা ঠিক সেটা বলতে পারি তুই বুঝতে পড়ি হিমোলাইসিস রয়েছে কিনা দেখার জন্য আরো অনেক প্যারামিটার রয়েছে HCM এই লিগেজ আইসোলেট দেখাটা মানে টোটাল লাগে তাই না তুই লেখাপড়া জানিস কিনা জানা কি করতে হয় তো খালি বলতে হবে কি বলতো একটা খবর খোঁজ করো রাস্তা দিয়ে হ্যাঁ দোকানের বোর্ডের লেখা সবাই করতে পারে খবর ধরে করতে পারে কেন বলতো বল কেন বইয়ের ফন্ট খবরের ফন্ট দোকানে দিয়ে একটু ফন্ট আলাদা হয় দোকানের ফন্ট অনেক রকম হয় যেমন একটা আলাদা আনন্দ সুইটস তাই না কিন্তু আনন্দ বাজার ছাপার ফন্টে লেখা আছে ঠিক যা হিমোলাইসিস হলে এটা বাড়ে তার মানে এটা বাড়া মানে হিমোলাইসিস না বুঝলাম এটা একটা প্রশ্ন দুটো প্রশ্ন করবে MBBS থেকে প্রশ্ন করবে এই আইসিকমগুলো বলো এই ক্লিনিক্যাল কলেজে বলো শিখে থেকে প্রশ্ন করবে suppose this line the length of this line is 7 feet we divide it in 3 parts not equal 3 unequal parts say 4 feet plus 2 feet plus 1 foot together right now this one 2 feet means what
2 is less than 4, 2 is less than 7. 1 feet is equal to how many centimeter? 30.5 approximately. So 2 feet is equal to? 61. Now see, 61 is more than 7, 61 is more than 4. Huh? Correct. So CK and B, not exactly the same for CK and B. CK and B we estimate in a different manner, different procedure than what we use for estimation of CK, total CK. Usually, enzymes are estimated by substrate or product, formation or withdrawal. Right? But here, we solely depend on show CK1 and CK2 overlapping. It's about immunogenic response. So immunologically, CK1 and CK2 may have some overlapping sequence. So the immunogenic reagent will counter for only that particular immunogenic response, which is overlap with CK2 and CK1. So they will count more CK2 than its actual value. That is actual value. Am I clear? This happens in laboratory many times. And clinicians, they always complain that laboratory is giving wrong result. Once one cardiologist had a talk with me regarding this. He said, how come A plus B plus C equal to B? How come B more than B? Simple. No, sir, it is not so simple. You need to know in what process is being measured. So always remember, unique is very, very important, and the procedure through which it is being measured is also important. Here, estimation process of CK2 does not depend on product withdrawal, product formation, or substrate withdrawal. It depends on something else. The immunogenic response to the enzymes, antibody with enzyme reactivity. Correct? Fine. So this is the most critical question has been answered. Rest of things are very easy. Any term you can remember, memorize and vomit it properly. What is this? This graph is important. You need to remember. This is a graph of cardiac enzymes. Now, application of enzymes or uses of enzymes. Can you tell me any use of enzyme without seeing the answer? In day-to-day life, we use enzyme for something. Digestion, yes. After delivery food, they are done with, they undergo a surgical procedure in specialized body called cath lab. What they do, they inject the enzyme in the of thrombus and dilute it. Right? This is what the use of enzyme. This is the name of enzymes. Streptokinase, urokinase, they are used for acceleration of fibrinolysis. And this is here the digestive enzymes, which is trypsin, and this is removal of dead skin. Then after enzymes and remove it. Third, anti-enzymes.
use of anti-enzymes. They are used to reduce the effect of trypsin. They are used to reduce the effect of trypsin. So you remember that these 2 is for brain, 3 is for alucin, and liver for everything. Okay, 5 is for muscle, 1 is for heart. স্যার এর পরেরটা তারপর পরেরটা পরের তারপর হ্যাঁ এই যে Any question? Any question? So if you ask what are the important questions from this chapter? Number 1. CK 1, 2, 3 আর ওই MBBS এগুলো সেম জিনিস বুঝলাম না CK 1 আর BB এগুলো সেম CK1 and ও আচ্ছা ওটা বলা হয় না CK2 তে বলা হলো না আচ্ছা CKMB has got 2 subtypes. CKMB has got 2 subtypes. They differ in their C-terminal end amino acid residue. So they move a little bit slower and faster compared to each other when they are finely electrophoretic. When they are finely electrophoretic, means using agarose state electrophoresis. If you electrophorate, then you get CKMB1, CKMB2, 2 subtypes. So among these, CKMB2 is more cardio-specific. So we measure actually CKMB2, hence we term it as CK2. We do not measure CKMB, we measure CKMB2 or CK2. When you say CK2 means CKMB2 in laboratory. At your level, you have to explain it. Why you are calling 1 and 2. Right? Now, nowadays, another parameter has been coming up for this total CK, that is, the production of CK is there in the body, but what is the total content? Activity of CK might get reduced from a person, might vary from person to person. But what is the total amount of CK produced? Suppose a person comes after 2 days of the incident. So total CK amount, activity is reduced, but CK protein is still present. Activity of the enzyme is reduced because its half-life is less. But the protein content there, so we measure, it's better to measure the total content of the protein rather than the activity of the enzyme. This is total content of CK. So that gives that what is the extent of disease, damage of the tissue. Good. It does not depend on time parameter anymore. বুঝাবো মাথা নাড়ি ভালো না নাড়লে মুশকিল আবার করতে হবে আর কোনো প্রশ্ন এখানে প্রশ্ন আছে আইসোএনজাইমস কাকে বলে ডেফিনিশন how do we separate, how do you classify isoenzymes depending on what? Physical properties, chemical properties, number of subunits, type of subunit, number of amino acid residues, sequence of the amino acid residues. How do you separate? By electrophoresis, paper electrophoresis, cellulose electrophoresis, agarose electrophoresis. By heat stability, alkyl phosphorus example. Here. স্যার সাপোজ ওই H3M আর হিমোলাইসিসের মধ্যে Now what? H3M আর হিমোলাইসিস মানে কোথাও বলি সম্ভব ভালো লাগলো উত্তর তো ভালো লাগলো না পছন্দ মতো উত্তর দিতে পারবো এটা ঠিক সেটা বলতে পারি তুই বুঝতে বলি হিমোলাইসিস রয়েছে কিনা দেখার জন্য আরো অনেক প্যারামিটার রয়েছে HCM এই লিগেজ আইসোলেট দেখাটা মানে কত লাগে হ্যাঁ তুই লেখাপড়া জানিস না জানা কি করতে হয় তো খালি বলতে হবে কি বলতো একটা খবর খোঁজ করো ব্যবসা দিয়ে হ্যাঁ দোকানের
বোর্ডের লেখা সবাই করতে পারে, সবাই করতে পারে, কেন বলতো? বল কেন? বইয়ের ফন্ট, বড়দের ফন্ট, দুটোই মিলে কিন্তু ফন্ট আলাদা হয়। ইউজ অফ এনজাইমস, সেখানে বলতে হবে সাইটোকাইনেজ, নিউরোকাইনেজ, ডাইজেস্টিভ এনজাইমস, অ্যান্টি এনজাইম যদি মনে রাখতে পারো, যেমন আলফা মানে অ্যান্টিডিউসিন, যেটা অ্যান্টি এনজাইম, যেটা ব্যবহার আছে, তাই না? অ্যাক্টিভ ফেস প্রোটিন হিসেবে ব্যবহার হয়, ন্যাচারালি অফেন পাওয়া যায়, আবার পিওর পাওয়া যায়। Use of enzyme as an anti-inflammatory agent. Example क्या है? Trypsin ব্যবহার করে, trypsin, chymotrypsin, এগুলি ব্যবহার করা হয়। These are used for as anti-inflammatory agent. ওটা ফুলে গেল দুটোকে, শরীরে কমে যায়। ইউজ অফ এনজাইমস, সেখানে বলতে হবে সাইটোকাইনেজ, নিউরোকাইনেজ, ডাইজেস্টিভ এনজাইমস, অ্যান্টি এনজাইম যদি মনে রাখতে পারো, যেমন আলফা মানে অ্যান্টিডিউসিন, যেটা অ্যান্টি এনজাইম, যেটা ব্যবহার আছে, তাই না? অ্যাক্টিভ ফেস প্রোটিন হিসেবে ব্যবহার হয়, ন্যাচারালি অফেন পাওয়া যায়, আবার পিওর পাওয়া যায়। Use of enzyme as an anti-inflammatory agent. Example क्या है? Trypsin ব্যবহার করে, trypsin, chymotrypsin, এগুলি ব্যবহার করা হয়। These are used for as anti-inflammatory agent. ওটা ফুলে গেল দুটোকে, শরীরে কমে যায়। পেন্টিয়ার নয়, শরীরে কমে যায়। আমি পুরনো পড়ায় জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি, তাহলে হচ্ছে কি তোমাদের একটুখানি এইভাবে নাড়াচাড়া হবে। বলে টিটেনাস, স্কেলেটাল মাসেলে টিটেনাস হয়, সামেশন অফ কন্ট্রাকশন হয়, কিন্তু কার্ডিয়াক মাসেলে হয় না। কেন কেন টিটেনাস করা যায়? স্কেলেটাল মাসেলে টিটেনাস কেন করা যায়, ডেমনস্ট্রেট করা যায়? সবসময় হচ্ছে সামেশন অফ কন্ট্রাকশন। সামেশন অফ কন্ট্রাকশন জানতে গেলে পরে ইন্ডিভিজুয়াল সিঙ্গেল, যদি একটা সিঙ্গেল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হয়, যে কন্ট্রাকশন হয় সেই কন্ট্রাকশনের কি নাম? কন্ট্রাকশনের কি নাম স্কেলেটাল মাসেলের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, কিছুই যদি না বলতে পারো তাহলে তো মহা মুশকিল। সিঙ্গেল ইন্ডাকশন শক বা সিঙ্গেল অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে একটা হোল মাসেল অথবা পার্ট অফ দি মাসেল যে কন্ট্যাক্ট করে তাকে কি বলে? বলে মাসেল টুইচ। মাসেল টুইচ যেমন স্কেলেটাল মাসেলের ক্ষেত্রে, স্কেলেটাল মাসেলের ক্ষেত্রে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কত? কত? আমরা এটা হচ্ছে প্লাস 30। এখানে কত থাকবে? কত লিখবে? হ্যাঁ, কত লিখবে? রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল স্কেলেটাল মাসেলের ক্ষেত্রে কত? হ্যাঁ, -70 মিলিভোল্ট হচ্ছে সাধারণত অ্যাকশনের ক্ষেত্রে বলা হয়। অ্যাকশন এটা যে -90 মিলিভোল্ট, -90 মিলিভোল্ট, আর এটা যে -90 মিলিভোল্ট। এবং এই স্পাইক পোটেনশিয়াল, কত আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না, স্পাইক পোটেনশিয়ালের ডিউরেশন কত? আপনার ডিপোজিশন এগুলো সময় নেই, আমি তোমাদের প্র্যাকটিস শুরু করবে, কাজে সেই জন্য আমি স্পাইক পোটেনশিয়ালটা বলছি। স্পাইক পোটেনশিয়াল হচ্ছে কত ডিউরেশন, নিউরনের ক্ষেত্রে কত, অ্যাকশনের ক্ষেত্রে স্পাইক পোটেনশিয়ালের ডিউরেশন কত, কত সময় স্পাইক পোটেনশিয়াল হয়। স্পাইক পোটেনশিয়াল স্পাইক পোটেনশিয়াল ডিউরেশন কত নার্ভের ক্ষেত্রে জানা নাই? এটা যে 1 to 2 মিলি সেকেন্ড, আর এখানে সামান্য একটু বেশি 2 to 4 মিলি সেকেন্ড, 2 to 4 মিলি সেকেন্ড। তাহলে ধরে নিতে পারো আপনি এটাই হচ্ছে তার রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। আর এর ইন রেসপন্স টু দিস অ্যাকশন পোটেনশিয়াল
After 2 milliseconds or so, there is a mechanical event, and it is the contraction, isometric contraction. Then it is the force. What is it? There is muscle twitch in response to single induction shock. And we will allow it a single induction shock. And small thing is বলছি আমাদের আমরা জানি এটা হচ্ছে যে তোমার এটা হচ্ছে মাসেল টুইচ মাসেল এখন যদি এখন এর পরে একটা এটা যে কন্ট্রাক্টাইল রেসপন্সের পরে যদি আবার যদি একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল পড়ে এবং এর আরেকটা তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে প্রথমটার থেকে ওর হাইটটা বেশি হবে এটা মানে অ্যাবডোমিনাল ল্যাবরেটরিতে বলে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট আর অ্যাসিমেট্রিক প্রোনাউন্সে টেপি বলা টিআরইপি বুঝতে পেরেছো immediately after the first contraction if a second impulse arrives and in response to this another contraction is then this in the second contraction is more forceful height is more and it's called beneficial effect in isotonic preparation in abdominal laboratory and TAPI in a day. It is not summation. It is due to accumulation of calcium ion due to previous action potential. Now, if there is it is the contractile phase and it is the relaxation phase of this contraction. And if this another action potential is arrived at the period of relaxation, then what will occur? Then there will be another contraction and this type of part. Double pitch curve will be formed because refractoriness is related to action potential. Behavior of the arm channels. It has nothing to do with the contraction, and there is a purely mechanical event. So, if second action potential falls within the relaxation phase, then there will be this type of curve will be put. Double peak curve will be put. It is not, and it is not a simple muscle curve. And what it is? Then it is there is summation of contraction. And if this is continued, if at that intervals repeated stimulus coming, then there will be untrembling effect. There will be increase in the tone. And if they are repeated, then in the record they will find that this type of curves. Incomplete relaxation between contraction. In comparison to muscle twitch, there is increase in the strain, and there is some trembling effect because of incomplete relaxation due to this stimulus. If they come at the interval corresponding to this, it is called incomplete tetanus, and it is called incomplete tetanus. If another action potential is after the expiry of the action potential, and if this falls within this contraction phase, then there will be if there is only two stimuli, you will get this type of. It is not a simple muscle curve or muscle twitch. It is an example of summation of contraction. And if these stimuli are going at the distances, then you will get this type of steady. Complete fusion. There is no interval between this and between the stimuli.
It's called complete tetanus. Complete tetanus. And 3 to 4 times. Then the both generated by the simple muscle twitch can be there. There will be more force will be there. More force will be there. And it is a natural device. So that we can increase our strength of the muscle. Strength of the muscle. In a large muscle, there is an area where it is diameter is most, and in that case, it is the 3 to 4 kg. 3 to 4 kg per centimeter square. Is the whole generation. Maximum. And it is produced due to this tetanus. We can increase or decrease our strength. One of the mechanisms, initial mechanism is the recruitment of more and more motor units. Motor units. And then there is summation of it. Or simultaneously they are going on. And this frequency of the stimuli depends upon the 2G duration. Slow twitch muscle and fast twitch muscle. In case of slow twitch muscle, less frequency is required. And in fast twitch muscle, more frequency is required for summation. Suppose this muscle twitch duration is 10 milliseconds. Then what should be the minimum rate beyond which there is summation. If the duration is 10 milliseconds, then you divide 1 second or 1000 milliseconds. It is 100. So 100, if 100 per second is the frequency, then there is summation. If less than 100, then you get this type of curve, KP, or there is the beneficial trip, where there is no summation. So we depend upon the twitch contraction, duration of the twitch contraction, reciprocal of that. তোমাদের সমস্ত এগুলো যে স্মুথ মাসেল করেছে, স্মুথ মাসেল কয়রকম টাইপ হয়, কয়রকম টাইপের স্মুথ মাসেল হয়, হ্যাঁ, কয়রকম টাইপের স্মুথ মাসেল হয়, বুঝতে পারছো না, শুনতে পাচ্ছ না, কিন্তু ঘরের মধ্যে আবার সময় তোমার মধ্যে মাইন্ড নিতে হবে, এটি ঘরে স্মুথ মাসেল, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ স্মুথ মাসেল? উত্তর হবে বলবে visceral or unitary smooth muscle and the multi-unit smooth muscle. এটা শেষ প্রশ্ন। একটা visceral smooth muscle কোথায় পাওয়া যায়? বলো কোথায় পাওয়া যায় visceral smooth muscle? বুঝতে পারছো না? visceral smooth muscle দেহের কোন জায়গায় পাওয়া যায়? তাহলে তোমার এগুলো বই থেকে পড়ে নেবে, আর আবার কিছু বলার নেই, এগুলো বই থেকে পড়ে নেবে, তোমরা চুপচাপ বসে পড়ে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল করবে। সাথে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, কারণ গতকাল আমি প্র্যাকটিস ক্লাসে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি যে কেউ কি করতে পারছে না, ঠিকমতো ফোকাস করতে পারছে না, বেশি কাউন্ট পাইনি, এবং তোমরা আশা করি তার থেকে বেটার হবে। Yesterday I told which are the three muscles. Well, number one is tuborectalis, then levator ani, then another one is coccygeus. Okay, so you could see this muscle. These are the three muscles. Okay, so here this much is about the 3 to 4 centimeter is only the anal canal, this much area. Okay, but now see this structure very carefully. Okay,
how many lines are there? There are three type of, this whole anal canal is divided into the superior two-third, inferior one-third. Okay, superior two-third, inferior one-third. And in between that, how it is differentiated? It is known as pectinate line. Okay, but again you will get another line that is known as white line. Now what is white line? Key one. Which one is the white line? So this is known as pecten. Okay, downwards area, the lower one-third is known as pecten pubis. Okay, so between these and anal orifice, that is known as white line. Okay, so this is the external hemorrhoid and this is the internal hemorrhoid. By that way they have classified. Okay, so if it is above the pectinate line, it is known as internal hemorrhoid, and if it is below, that is known as external hemorrhoid. What is the definition of hemorrhoid? Yeah, what is the definition? So excessive bleeding is produced by venous or arterial network. The venous network present in this anal canal. Okay. So you could see these are the venous plexus. Okay. And here you could see this is the, what is this? This is known as anal columns. Arekta naam ki? It is also known as Morgagni's part. Okay. And in between that you could see there is one space. This space is known as anal sinus. Okay. So there are two sphincter. एक हो गया internal sphincter. Okay. Another one is external anal sphincter. So this one is the internal anal sphincter. Okay. This one is internal anal sphincter and this one is the external anal sphincter. And which muscle is just above that? That is known as puborectalis. Because I told you it is demarcating between the rectum and the anal canal. Okay. So now write it down about the mucous membrane. How the mucous membrane of anal canal have this structure? Above the pectinate line, two-third is similar to the rectal mucosa. Because that is the continuation of rectum. Okay. So above two-third, it should be similar to the rectal mucosa. And between the pectinate line and white line, this is known as zone of transitional epithelium. Means just like the urothelium. Okay. And at the last, below the white line, that is anoderm. So that is which type of mucosa? Stratified squamous epithelium. Just like the skin of the limb, means the epithelium. Okay. So just write it down. These are the three type of mucosa. So also tomorrow histology class we will just discuss this also, because we have left large intestine and appendix for tomorrow's class. Histology. So these are the lining epithelium of mucous membrane of anal canal. Okay. So now have you written? So just remember between the pectinate line and white line, this is also known as anoderm. In bracket you write white line is also known as anoderm. Anoderm. Bolo. Rectal folds. Greater folds. Okay, so this is the between the pectinate line and white line, that is zone of transitional epithelium. Okay. So see, this is the mucosa. So we have taken one cross section of rectum and anal canal, and these are known as columns of Morgagni. Okay, this pectinate line, there will be so many curvatures. So this is known as columns of Morgagni. Okay, and what is this line? This is known as dentate line. Dentate line, and this epithelium is the squamous mucosa. Okay. So you could see there is another muscle we could see, that is known as levator ani. Levator ani is very much important for the anal sphincter. So which anal sphincter? The external anal sphincter. Okay. So now this whole anal canal is divided into three zones. Okay. It is divided into three anatomical
that means the rectal mucosa. Then in between there is intermediate. Rohit, okay, so in between we have intermediate. So intermediate epithelium क्या होगा? Just now we studied. Intermediate जो epithelium है, that would be lied by which epithelium? Transitional epithelium. Okay, and the cutaneous, you know, that is stratified squamous epithelium. Okay, so it is divided into 3 zones. Okay, so you could see these are the 3 zones, right? Okay, so see these are the column of Morgagni. Okay, so inferiorly there are some glands. These are known as anal glands. These are known as anal glands. Okay, and here the lining epithelium is non-keratinizing squamous epithelium. This one is the keratinizing epithelium, but just above that is non-keratinizing squamous epithelium. So just think about the GI tract. Okay, oral cavity का lining क्या है? Stratified squamous epithelium. What is the lining of esophagus? Non-keratinized stratified squamous epithelium. Okay, so you could correlate between two. Okay, so see these are the different type of zone. Okay, so first one is this is the cutaneous zone. Then this area is known as pecten. That means this is the pectinate line and white line. Okay, so that is known as pecten. Above that is known as columnar zone. Okay, and this is known as anorectal line. So it is divided into 3 anatomical zones. Okay, here another thing I want to show you. See, here is one valve. There are 3 valves that are present in the rectum. These are known as valve of Houston. Valve of Houston. How many are there? Superior, middle, and inferior. Which valve is constant? The middle one. Okay. And this is the junction that is known as rectosigmoid junction. Okay. So now write it down. What is pectinate line or dentate line? What is pectinate line or dentate line? The dentate or pectinate line divides the anal canal into. So this is the definition you have to tell. Pectinate line or इसमें आसे. Okay, pectinate line by pecten pubis. So you have to say it divides the anal canal into upper 2/3 and lower 1/3. Okay, and each one being supplied by. Why it is different? Both are supplied by completely different neurovascular structure. Okay, that means blood supply would be also different, nerve supply also would be different. So that's why it is divided into 2 parts. Okay, and it would be just above the column of Morgan. It would be just above the column of Morgan. Okay, তো একটু আইডিয়া করে বল এভাবে কি হবে, কোন আর্টারি সাপ্লাই করবে? সুপিরিয়র রেক্টাল করবে আর কি করবে? মিডল রেক্টাল। ওকে, আর ইনফিরিয়র পার্টটা কি করবে? ইনফিরিয়র রেক্টাল করবে। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য নার্ভ সাপ্লাই? কি নার্ভ সাপ্লাই আছে এখানে? See, whatever the sphincter, be it urethra or be it the sphincter of the anus, there would be which nerve would be supplied? The autonomic nerve, right? So, but the action would be reversed. Parasympathetic কি করবে? Constriction করবে. Okay, constriction of the sphincter. But whereas sympathetic would be causing dilatation of the sphincter. I told you 4 areas where the autonomic system is reversed. Who will tell? কি কি 4টে এরিয়া আছে যেখানে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক রিভার্সলি কাজ করে? প্রথমে কি? পিউপিল, দেন হার্টে কি করে? You have to significantly you have to say হার্টে কি করে? হার্ট তো কার্ডিয়াক আউটপুট থাকতে পারে, হার্ট রেট থাকতে পারে। You have to say heart rate. Okay, so heart rate is increased by sympathetic. Okay, so किसी के पीछे अगर suppose dog is running, what will happen? What would be action of that particular person? क्या क्या होगा? So that would be the action of sympathetic. क्या होगा? Dilatation of pupil, right? Then और क्या होगा? Sweating होगा. Okay, और क्या होगा? So there would be phobia. So that is all produced by sympathetic.
This example is also given now. Have you read? In physiology it is given. Okay. Any kind of fear would be produced by sympathy. Okay. So and another area is আরেকটা কোথায় হবে bronchus. Bronchus এ কি করবে? Bronchoconstriction would be produced by parasympathetic and bronchodilation would be produced by sympathetic. Okay, just opposite. And the last one is the sphincter. Okay, anal sphincter as well as the urethral sphincter. Okay, both are same. So see, this is the anus. So we could see what is this? This is the valves of Morgagni. Okay, and here is the internal rectal plexus. So there are two type of venous plexus. ঠিক আছে, একটাকে বলছে internal rectal venous plexus, another one is external rectal venous plexus. Okay, so this is known as anal column of Morgagni. And what is the in between space? If you see the specimen, you will get some kind of space. These are known as anal sinus. Okay. And there is also some corresponding gland over there. So these are the anal glands. Okay. So this is also the same thing. So see which one is known as the anoderm. So anoderm is also known as the white gland. Okay. Now what are the function of anal canal? Anal canal কিন্তু এক্সামে আসে, ঠিক আছে? So anal canal is kind of important thing. So what are the function of anal canal? Number 1, maintenance of fecal continence. So any kind of continence is very important. Okay. So that is fecal continence and another one is defecation. So these two actions. Okay. Then it is achieved by with the help of sphincter and additionally কোন মাসেল হেল্প করে? Puborectalis, যেটা ওকে সাপোর্ট করে। ওকে, so this is the function of the anal canal. So maintenance of fecal continence and defecation, and it is the help would be produced by this anal sphincter, both internal and external anal sphincter, and along with the puborectalis muscle. Okay, then what are the relation? So which organs are related? Just think about the rectum and anal canal. Posteriorly কি আছে? Posteriorly কি আছে? So there is a fibrous tissue between the coccyx and anococcygeal body. Last part, right? So coccyx থাকবে আর একটা কি anococcygeal body. Last bench. हमारा डॉर्मिटरी का जो डिस्कशन है ना, at the posteriorly we have fibrous tissue between the coccyx and anococcygeal body. Okay, laterally কি আছে? So have you ever of this one ischiorectal fossa? কোথায় পেয়েছিলে এর আগে? ischiorectal fossa কোথায় পড়েছো? hip bone পড়েছিলে? Have you studied in the hip bone? Ischium is a part of hip bone. So between the ischium and the rectum there is a hypophytic tissue. Okay, now all of you are sitting. How your weight is transmitting? तुम्हारा weight कैसे transmit हो रहा है? কি দিয়ে হয় বল? হাঁটিপড়া দিয়ে কেন হয়? তুই বসে আছিস এখন তো কে বলতে পারবে হিপ বোনের পার্ট? Very good, ischial tuberosity. Okay, so for medical student you have to have strong ischial tuberosity throughout life. You have to study. Okay, so this is the thing. Next one is ischiorectal fossa containing the fat anteriorly to the perineal body and separating the bulb of urethra in case of male and lower vagina in case of female. Okay, so laterally কি আছে? ischiorectal fossa. Posteriorly কি আছে? ischio-coccygeal body and coccyx, and at the lower part anteriorly কি আছে? In case of male it is bulb of urethra. Okay, and in case of female it is the lower vagina. So this is the relation of the anal canal. Okay, so see these are the relation.
So anteriorly, this is the symphysis pubis. Okay, this is the urinary bladder. So it is which pelvis? ये किसका pelvis है? Male pelvis. Okay, because you could see this is what? This is the prostate. Okay, and this is the seminal vesicle. So see this level. So this level is between the rectum and the anal canal. Okay, so this is known as anorectal junction. So is it correspond to the, I told you yesterday, it corresponds to the apex of the prostate gland. Okay, and see this is at last, you could see there is one type of peritoneum which is covering the superior surface of sigmoid colon. So it is known as sigmoid mesocolon. Okay, and you could see the rectum, the convexity of rectum. Why it is convex? Have you seen the sacrum? How the ala of sacrum is looking like? There is a convexity because it is completely related to the rectum. Okay. So today our topic is anal canal. So posteriorly क्या होगा? बोलो अभी पढ़े हिस्टोकॉक्सियल बॉडी and the coccyx. Okay. Anteriorly क्या होगा? In case of male, bulb of urethra and lower end of vagina. And in the lateral side, rectal fossa. Okay, so these you have to remember. Three structure. Okay. Now what about the anal sphincter? Okay, anal sphincter क्या है? Internal anal sphincter. It is thickened inner involuntary circular muscle layer of the anal canal. So what is the main important thing? It is involuntary. Okay, so it should not be controlled. Involuntary sphincter. So surround upper 3/4 of anal canal extending from the anorectal junction till the white line. So white line is also known as Hilton's line. Okay, वही तुम सब बोल रहे हैं? देखो फिर भी तो याद किया तुम लोग तो कोई नहीं बोले. Okay, so this is white line is known as Hilton's line. You have studied in the lower limb. राइट, लोअर लिम्ब में पढ़े थे ना ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस. अगर पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस क्या होगा? Hilton's line would be came downwards. Okay, ये straight नहीं जाएगा. Okay, so this is the Hilton's line and nerve supply by autonomic nervous system. Okay, so see, this is the who came late. So for them this is the anal canal. Okay, it is divided into upper 2/3, lower 1/3. How? By this pectinate line. So in the pectinate line you could see these are the, what are these? These are the column of Morgagni. Okay, and in between it is this convex part. This is known as anal column or column of Morgagni. But in between these spaces are known as anal sinus. Okay, and which one is the white line? See, these are the white line. This one. Okay, so that would be between the pectinate line and the enoderm. Okay. So now external sphincter. It is striated voluntary muscle fiber. So external sphincter is voluntary muscle. Okay, and surround the whole length of the anal canal outside the internal sphincter. So internal, it is surrounding the internal sphincter. Okay, so internal sphincter is involuntary, external sphincter is voluntary. So what are the parts? How many parts are there? Number one is subcutaneous part. So it surrounds the anus just under the perianal skin and attached to the perineal body and anococcygeal lattice. Just now you studied these two things. Okay, so this is the most posterior or most outside border. So that is the subcutaneous part. Next one is the superficial part. So it surrounds the lower part of the internal sphincter above the subcutaneous part. So they are taking from outside to inside. Okay. So outside हो गया, then inside, then most deep part. So it is divided into three parts: subcutaneous part, then superficial part, and deep part. Okay. So this is the external anal sphincter. So this thing you have to see where you get. This is the external anal sphincter. So it is also surrounding the internal anal sphincter. Okay. Okay, now coming to the arterial supply.
by superior rectal artery, below the dentate wall, inferior one by middle and the inferior rectal artery. Now who will say me the branch? Branch क्या क्या है? Superior rectal is a branch of inferior mesentery. This middle rectal is a branch of internal iliac. Okay, and inferior rectal is a branch of internal pudendal. Now tell me among them which is doing the protocecal anastomosis? কে করবে? মিডলটা করবে না ইনফিরিয়রটা করবে? শিওর? না ইনফিরিয়রটা করবে। ওকে, ইনফিরিয়রটা করবে। So we will see the arterial supply. So see, today we will see the whole arterial supply of this large intestine. So you could see what is this artery? ये कौन सा artery है? Superior mesenteric artery. So what are the branches? तो तुम्हें की करो? ये क्या है? Right colic. Okay. Then this one is the ileocolic. Then what is this? Middle colic. Then which one is this? Just above this one. Inferior pancreatico-duodenal artery. Okay. And there are numerous ileocolic branches. Okay, ileocolic branches. Then this one is the inferior mesenteric. So inferior mesenteric is giving how many branch? This one is the left colic. This one is the sigmoidal artery, and this is the superior rectal artery. Okay, so this is the arterial supply. Arterial supply দুই বল। এটা কি আছে? এটা হচ্ছে right colic. Okay, this one is the ileocolic. Then this one is the middle colic, and you could see this branch is going upwards, that is inferior pancreatico-duodenal artery, and these are the ileojejunal branches. Okay, and on the left side there is left colic artery. Then this one is the sigmoidal artery. Last part, this is the sigmoid colon. Okay, and the last one is the superior rectal artery. So these are the artery of the large intestine. Okay. So see, you could additionally see these two arteries. See, this middle rectal artery is coming from the internal iliac, and the last artery, that is inferior rectal, is coming from the internal. Okay. So see, this is how the rectal and anal canal is supplied. Okay. So number one is, this one is superior rectal, this is the middle rectal, and this is the inferior rectal. So where you will have the hemorrhoids? At the last one. Okay. So see how the branches is giving throughout the anal canal. Okay. So how the superior rectal is giving up to the pectinate line. Okay. And this inferior rectal and another one is middle rectal is giving these two part. That means lower part. Okay. So now about the venous drainage. So venous drainage superior two-third by superior rectal vein followed by hepatic portal circulation. Okay, hepatic portal circulation. And below the dentate line, inferior, that is middle and inferior rectal veins followed by vena cava circulation. তার মানে inferior vena cava কাকে দিচ্ছে? middle আর inferior টাকে, but ওপরেরটা hepatic portal circulation is superior rectal arteries. Okay. So see, this is the vein. So now who will tell me the vein? Last page. Superior rectal vein is a branch of or tributary of inferior mesenteric vein. Then middle rectal. Middle rectal is from the internal iliac. Then the inferior rectal by common iliac होता है, ये internal pudendal vein. By the way, who is responding? Con. You. So these are the three veins. Okay. Why the veins is very important in anal canal? Because you have to deal with the vein because the hemorrhoids are produced due to this venous convolution. Okay. So
So these are the three veins. Now about the innervation, the superior two-third by inferior mesenteric plexus, pelvic splanchnic nerve and inferior hypogastric plexus. So all the inferior hypogastric, inferior mesenteric, and another one is pelvic splanchnic nerve. So splanchnic, this term is new for you. Splanchnic means nothing but the viscera. Okay, nothing but the viscera. So these are the nerve that will supply the pelvic viscera. Pelvic viscera কি কি আছে তাহলে? So for next we will study the pelvic viscera, just like uterus, okay, just like prostate, just like this anal canal, okay. So these are the pelvic viscera. So below the dentate line, inferior one third is by the pudendal nerve. So only one nerve is supplying the pudendal nerve. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, why the hemorrhoid is too much painful? Okay, तो कौन सा nerve होगा? Pudendal nerve. Okay, so pudendal nerve would be the answer. Okay, so see which zone is the pain sensitive zone. So pain sensitive zone is just the below, the lower one third, below the pectinate line, and above this one it is pain insensitive zone. Okay, and here is the presence of somewhat of rectal mucosa. So this is supplied by autonomic nervous system. Okay. And this is supplied by also inferior rectal. So we studied three nerve, inferior mesenteric, inferior rectal, and another one is pelvic splanchnic. Okay, खत्म ही होने वाला है. Lymphatic drainage. So the lymph flows into the inguinal lymph node. কোথায় যাচ্ছে? Lymph node টা inguinal lymph nodes. Okay. So have you seen the inguinal lymph nodes? Inguinal যখন inguinal ligament দেখেছিস, have you seen? ক্যাটাগরি দেখেছিস inguinal lymph nodes? Inguinal ligament এর সাইডে তো ছিল. So see inguinal lymph nodes. Then venous blood drained by external hemorrhoid plexus into the middle and inferior rectal vein, that is body circulation. So this would be the answer. Okay. Why the hemorrhoids? What about the hemorrhoid circulation? How the circulation? The venous blood is carried by external hemorrhoidal plexus. External hemorrhoidal plexus to the inferior and middle rectal veins. So जो venous blood that is present on the external hemorrhoidal plexus means that is producing piles that would be going where? To the middle and inferior rectal veins. So by that way it will go to the body circulation. Okay, systemic circulation. And this thing already I have discussed. The pudendal nerve is the sensory nerve that are involved in the case of hemorrhoids. Okay. এটা কিন্তু অনেকবার MCQ আছে. ঠিক আছে, pudendal nerve is responsible for pain in hemorrhoids. Okay. So see, this is the picture. What are the lymph nodes? So what is this? Inferior mesenteric lymph nodes. বাকিগুলো কোথায় যাচ্ছে? Inguinal lymph nodes. That is internal iliac artery lymph nodes. And here some are going, that is known as the peritoneal lymph nodes. Okay, so this is about the lymphatic drainage. Okay, so these things you have to remember: internal iliac, perirectal, and inguinal. So inguinal will carry only which lymph node? Lymphatic drainage, that is the inguinal nodes. That means below the pectinate line. Okay. So the same thing. Okay. So see, inguinal lymph nodes, again it is divided into two type of lymph nodes. One is superficial, another one is deep. So कोई भी viscera हुआ, if any carcinoma, suppose carcinoma of ovary, carcinoma of endometrium, carcinoma of cervix, carcinoma of prostate, carcinoma of anal canal, whatever, you have to name these two lymph nodes. What are they? Superficial inguinal lymph nodes, agriculture deep inguinal lymph nodes. Okay. Then see, these are the zones.
So what are the zone? প্রথমে পাবো colorectal zone. Colorectal means that is sigmoid colon and the part of rectum that is lined by simple columnar epithelium, the lining epithelium of GI tract. Okay. Then transitional zone that is simple columnar and stratified squamous epithelium. Okay, transitional. So you could see in the transitional there are two type of epithelium. We studied now in epithelium. Transitional epithelium এ কি কি থাকে? সবথেকে লোয়ার বর্ডারে কি থাকে বল? What are the lining of transitional epithelium? Histology पढ़े ना epithelium? तो एकदम बिलो की থাকে? That is the basement membrane. उसके ऊपर क्या रहेगा? Lamina propria. Then above that there will be columnar epithelium. Above that squamous epithelium. क्या होता है? Urine is a very corrosive substance, right? So it will damage the superficial mucosa. So it will go up. Then again another squamous will come. So that's why it is known as transitional. That means it is constantly changing. Okay. Then anoderm is lined by stratified squamous non-keratinized. Stratified squamous non-keratinized epithelium. And the last epithelium that is Brittonnian zone that is stratified squamous keratinized epithelium. Stratified squamous keratinized epithelium. So which one is similar to esophagus? Which is similar to the oral cavity? This one. Okay, stratified squamous keratinized, and the esophagus is this one, stratified squamous non-keratinized. Okay, so these are the microscopic anatomy of anal cavity. Okay. So this thing already we have discussed. Now write it down. This is the last slide. What is anal cushion and anal glands? Last slide बोलो तो suddenly सबको energy आता है, right? So see, this is the anal cushion and anal glands. What are they? Anal cushions play an important role physiologically. They are filled with arterial blood. Okay. So it is physiologically filled with arterial blood. ऐसा नहीं है कि anal cushion is about fat. Okay, these are filled with arterial blood. So what is happening during defecation? The internal anal sphincter relaxes so that the blood in the cushion drain away, allowing the smooth passage for the stool into the anal. Okay, actually it is providing the support, but whenever the stool is coming, it is just draining away. Okay, it is back to the circulation. So that is the function of anal cushion. So remember, although it is named cushions, but it is not about any hydrophatic issue. It is completely filled by arterial blood. Okay. Then a pathological enlargement of anal cushion, it will leads to hemorrhoids. Okay. So why the hemorrhoids is produced? This cushion is being enlarged. Okay. So that's why there is the importance of anal cushions. And what are the glands? The human anal glands, these are rudimentary. Okay, it has got no function. Okay, so this is all about the anal canal. Bone है, anteriorly जो bone है, what is this? Symphysis pubis or pubis symphysis. Okay, back of that, what is this? Urinary bladder. Okay, this is the urethra. What is this? This is the uterus. See the position of uterus. It is anteverted, anteflex. Remember this one. Anteverted, anteflex. Anteverted means it is making somewhat conversion. Okay, and anteflex means it is not completely flexed. Somewhat it is flexed. Okay, so anteverted, anteflex. So what is this in between this area is known as? ये कौन सा पाउच है? जो भी है मतलब आप बन के फिर पाउच ऑफ पेपर्स एक ही पाउच है और कुछ कौन सा पाउच है ये यूटेरोवेसिकल पाउच then between the uterus and rectum this pouch is pouch of Douglas. Another name is recto-uterine pouch. So which is the most dependent pouch in
case of male pouch of Morrison, that is known as hepatorenal pouch, जो between liver and right kidney के बीच में होता है. Okay. Today study the pouch of Morrison. Okay. So in case of male, most dependent is pouch of Morrison. In case of female, it is pouch of Douglas.